mgbasa ozi ọnwa mba. Ụlọikpe ukwu ala anyị akagbuola akwụkwọ ahụ agbara ndị mere ngagharị iwe. Ụlọọrụ NEMA enyela ndị ọdachi ide mmiri dakwasịrị ihe iti aka n'obi. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Uhuruchi ọma, gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'ụbọchị taa bụ Tuesday abalị 5 ọnwa 11 afọ 2024. Aha m bụ Susan Eze. Gbagere akụkọ anyị nke taa ka ọ ha n'uju. Ụlọọrụ Federal Road Safety Corps amalitela mgbasa ozi ọnwa mba maka nchekwa n'okporo ụzọ iji belata ihe mberede n'oge a na-akwadobe ekeresimesi. Isiokwu ozi a bụ ihe mberede na-egbu ndị njem karịa ndị ọkwọ ụgbọala. Kwuo okwu megide ịnya wawawa n'okporo ụzọ. Kelechi Ọchịagha bụ ya webatara akụkọ a. Onye ji ọkwa kọmashal FRSC bụ nke anọchitere anya ya kọwara na ha dị uchu n'ịkọsara ọhaneze mperi ndị na-akwọ ụgbọala na-eri bụ nke na-ebutekarị ihe mberede okporo ụzọ wee na-achọzi ụzọ a ga-esi benata ya bụ nsogbu. Onye nọ n'oche sektọ kọmanda na steeti Enugu bụ Franklin Agbakọba kọwapụtachara usoro a ga-esi gbochie ọdachi n'okporo ụzọ dịgasị n'Enugu bụ nke ha wepụtagasịrị amụma ọhụrụ nke ga-eme ka ọdachi okporo ụzọ benata n'oge mmemme ekeresimesi. So n'ugwu onye ama bụ ebe anyị ga-adị. A ga-afụ na ndị ọrụ anyị na-anọ ebe afọ fa ga-eji tow truck nke na-akpọpụ moto mebiri emebi, fa ga-eji ambulance ka eji ebu ndị mmerụ ahụ, a ga-ejikwa operational vehicle wee dịkwa sure na ma ndị dakwara iwu ka na-agbakwụkwọ akwụkwọ sa ya mechikwa anya ka a na-adị iwu. Ndị ọzọ sonyere na ya bụ ọgbakọ gbadoro ụkwụ n'ụzọ a ga-esi mee ka ndị na-akwọ ụgbọala bagide iwu na-echekwa okporo ụzọ bụ nke ga-eme ka ịkwọ ụgbọala dị ọgọ n'anya. Dịka a gbapere ya bụ amụma, olileanya dịrị ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ na ihe mberede ga-ebelata maọbụ kwụsị kpamkpam n'oge ekeresimesi a. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja akagbuola akwụkwọ ahụ agbara ndị na-eto eto mmadụ 150 bụ ndị mere ngagharị iwe n'ihi ihe isi ike dị n'ala anyị taa bụ nke emere n'ọnwa Ọgọst afọ a. Ọkaikpe Obiora Egwuatụ kagburu ikpe ahụ n'ihi akwụkwọ gọọmenti etiti bụ ndị gbara ya bụ akwụkwọ webatara ka akwụsịzie ikpe ahụ. N'ihi nke a, ọkaikpe Egwuatụ tọhapụrụ ndị ntorobịa ahụ eji eri oge n'ụlọ nga. Gọọmenti etiti ebunyela ụlọọrụ NEMA na Anambra steeti nri anị bekee kpọrọ fatịlaịza ka ha kesara ndị ọrụ ubi ndị ide mmiri mebiri ubi ha n'afọ 2018. Ndem Kalụ bụ ya webatara akụkọ a. Ọ sị na oge ọ na-enyefe nri anị ahụ nye ndị ụlọọrụ NEMA dị na Anambra, onye isi ụlọọrụ NEMA n'ala anyị nke Oriakụ Ngozi Echeazụ bụ onye isi Enugu Zonal Office nọchitere anya ya kwuru na nri anị ahụ bụ site n'aka National Food Security Council ka esi wepụta ya maka ndị ọrụ ubi nọ na Anambra ide mmiri mebiri ihe ha n'afọ 2018. O toro Gọvanọ Soludo maka mbọ ya n'ịkwalite ọrụ ubi wee dụọ ọdụ ka ahụ na-ekesara nri anị ahụ nke ọma ka ndị ọrụ ubi wee were ya kọọ ihe n'afọ a. Onye isi ụlọọrụ SEMA na Anambra bụ Paul Odenigbo toro gọọmenti etiti maka onyinye ahụ wee kwe nkwa ikesa ihe ndị ahụ nke ọma. A na-atụ anya na nri anị ndị ahụ ma ekesa ya ga-enye aka ịkwalite nkọpụta ihe oriri na ụbara na Anambra steeti. Gọvanọ Abia steeti bụ Alex Oti eduola ndị isi oche okpuru ọchịchị obodo 17 ahọpụtara ọhụrụ na ndị osote ha
n'iyi ọlụ. Ifeọma Ndụ Okoli webatara akụkọ o wee sị na otu ndọrọndọrọ ọchịchị Zenith Labour Party metere nnọọ nke ọma na ntụliaka ahụ emere, ebe ha nwetara okpuru ọchịchị obodo 15, otu Young People's Party wee nweta okpuru ọchịchị 2. Gọvanọ Oti oge ọ na-edu ha n'iyi ọlụ lotere ha mkpa ọ dị na ha tinyere uchu n'ọlụ mmepe ga-akwalite ọnọdụ ndị okpuru ọchịchị obodo ha. O tokwara ụlọ ọrụ ANSEC maka ịhazi ntụliaka gara nke ọma. N'aha ndị isi oche ahụ, onye isi oche okpuru ọchịchị Isukwuatọ kwere nkwa na ha ga-eso usoro ọrụ mmepe gọvanọ na-alụ n'ịlụ ọrụ n'okpuru ọchịchị obodo ha dị iche iche. N'ịpịachi akụkọ nke uhuruchi a, gerekwa isiokwu anyị ọzọ. Ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps amalitela mgbasa ozi ọnwa mba. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị akagbuola akwụkwọ ahụ agbara ndị mere ngagharị iwe. Ịnụkwara na ụlọ ọrụ NEMA enyela ndị ọdachi ide mmiri dakwasịrị ihe iti aka n'obi. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Federal Road Safety Corps flags off Ember Month campaign. Federal High Court strikes out charges against nationwide protesters. Also on the news, NEMA gives succor to flood victims. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. We begin by telling you that the Federal Road Safety Corps, FRSC, has flagged off its 2024 Ember Month campaign to promote road safety and reduce carnages during the Yuletide. The campaign theme is crashes kill more passengers than drivers. Speak up against dangerous driving. Kelechi Ochiaha has more. Represented at the Ember Month campaign, the Corps Marshal Federal Road Safety Corps, Shehu Mohammed, laid emphasis on the essence of aggressive sensitization to curtail the excesses of drivers and minimize road traffic crashes during the end-of-the-year travels. The Corps has intensified its efforts to ensure smooth traffic flow, reduce road crashes, and create a safer motoring environment nationwide. To achieve this, I have directed the immediate commencement of mega public enlightenment sensitization campaigns in all states, including the Federal Capital Territory, while enforcement has been placed on red alert. The sector commander, Enugu Sector Command Franklin Abakoba, rolled out measures to avert road carnage in the major roads of Enugu, with new dynamic strategic approaches geared towards curbing accidents during festive period. They should take maintenance culture very, very serious. Issues of tires, they should ensure that when the tires are worn out, they are replaced. Their headlights, they should ensure that they check their headlights, because most often times you see drivers plying our roads at night with one headlight. We are saying no. They should ensure that the headlights are put in place. Traffic indicators are also replaced when they're bad. Of course, the rains are going, but then their wipers should also be put in place.
Other sister agencies at the briefing emphasized the need for motorists to abide by the safety regulations that support responsible driving. By flagging off the Ember Month campaign, the FRSC hopes to reduce the number of road mishap and fatalities during and after the Christmas holiday. In Enugu, Kelechi Ochiaga, Nta Enugu. The charges of alleged conspiracy, treasonable felony, and disruption of public peace filed against 150 young persons in the wake of the August nationwide protest have been struck out by the Federal High Court, Abuja. Justice Obiore Guatu discharged the defendant's basis on a motion for discontinuance of the trial filed by the Director of Public Prosecution of the Federation, Mohammed Abubakar, on behalf of the Attorney General and Minister of Justice, Lateef Fagbemi San. Justice Egwatu, receiving no objection from the Defense Counsel, granted the request and dismissed the charges. He ordered the immediate release of the defendant from prison remand. And the federal government has delivered a consignment of liquid gel fertilizer to the Anambra State Emergency Management Agency, SEMA, for onward distribution to farmers who were affected during the 2018 flood in Anambra State. Ndem Carlo completes the story. Handing over the fertilizer at the Anambra State Emergency Management Agency office in Awka, Director General of NEMA, represented by NEMA Coordinator, Enugu Zonal Office, Ngozi Echazu, noted that the fertilizer was approved under the National Food Security Council to farmers affected by 2018 flooding in Anambra. She applauded Governor Chukwuma Soludo for his efforts towards agricultural empowerment and food security in the state, while urging him to ensure timely distribution of the liquid gel fertilizer to intended beneficiaries for their use this year. The liquid gel fertilizer is being supplied as replacement for balance of NPK fertilizer approved for Anambra State under the NFSC and EAI for states affected by 2018 flood. 1 liter of liquid gel fertilizer is equivalent to 50 kg of NPK 2010 fertilizer. Receiving the fertilizers among other items, the Executive Secretary, Anambra State Emergency Management Agency, SEMA, Paul Odenibo, commended the federal government for the kind gesture, promising to ensure effective distribution of the items. On behalf of Anambra State government, thank the federal government, to the Director General NEMA, who has sent his zonal coordinator to Enugu to deliver this product to us. We have today received on behalf of our state, and we shall ensure that they are distributed to the farmers as directed. The distribution of the items is expected to go a long way in boosting food production in the state. In Awka, Ndem Carlo, Nta News. Taking a break now, more reports thereafter to join us again. Let's now take you to Abia State, where the Abia State Governor, Alex Oti, has inaugurated the 17 local government council chairmen and deputies who emerged victorious in the recently conducted local government elections held across the state. Ifomando Okolie reports. The Zenith Labour Party, ZLP, had a strong showing in the recently concluded local government election in Abia State, gaining control of 15 councils, while the Young People's Party, YPP, clinched 2 of the local government councils. Governor Alex Oti, while inaugurating the new council chairmen and their deputies, reminded them of the need to prioritize socio-economic development across their various local government areas to create employment and wealth for the people. While commending the Abia State Independent Electoral Commission, APSEC, for conducting a credible election, the governor lauded political parties and their candidates for their spirit of sportsmanship.
Do not isolate anyone. But again, you must be careful not to be misled by suggestions from those who will reap extensive political benefits from your failure. You are to take full responsibility for whatever idea or program you elect to run with. Chairman of Isukwata local government area, who responded on behalf of his colleagues, pledged to replicate the governor's developmental template at their various local government areas. Abians are optimistic that the newly inaugurated council chairman will live up to expectations. In Umuahia, Ifeoma Ndu Okolie, Nta News. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. The Federal Road Safety Corps has flagged off the 2024 Ember Month campaign. The Federal High Court in Abuja has struck out charges against nationwide protesters. We also told you that the National Emergency Management Agency, NEMA, has distributed fertilizers to 2018 flood victims in Anambra State. That's the news tonight. Thanks you stayed, and good night.